ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਰਸਡੇ 7 to 8 o'clock ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਨੋਰਮਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਨੀਤਾ ਹਬਰਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ CEO ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸ਼ੀ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਇਨਫ she told me that she was 19-year-old as a student, started working as a student with Surrey Board of Trade and slowly keep on working her way up. And by the age of 23, 24, she started working full-time and then she became CEO. So right now she is with Surrey Board of Trade for 27 years and 14 years as a CEO of Surrey Board of Trade. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਪਣੇ SFU ਇੰਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਫਰਸਟ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਨਰਰੀ ਕੈਪਟਨ ਇਨ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਪਰਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਲਸੋ ਸਰਵਿੰਗ ਔਨ ਏ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ. If I keep on introducing, I think all our hour will go on introducing you. So, Anita, welcome to CJ Sidhu Show. Thank you so much for having me. So, normally I start with the COVID numbers, and the numbers are very, very concerning, Anita. I said 24 million people worldwide, and, 827,000 deaths. And the numbers are very, very concerning. And in Canada, we have 126,000 cases. Out of that, 9,000 deaths. And as you know, death, even one is, for families and people, is a high number. And so USA is a very alarming number. 5.9 million people and 183,000 deaths. And then Brazil, India is coming at number 3 now, and then Russia. So, and British Columbia is a little bit concerning lately, Anita. Why don't we start from there? Weekend, it was about 269 cases, and you were mentioning today's numbers are pretty high. So we know that in British Columbia, we are trending upwards as it relates to the virus cases. These are concerning numbers, but the difference between British Columbia and other provinces and territories in our nation is that we have had science lead the charge. It's been politicians in Ontario and Quebec that have made decisions regarding the economy, regarding health and safety. And what has won British Columbia, and we've been revered internationally, is that the health and science and the work of Dr. Bonnie Henry has led us to this stage. We knew that when we entered phase 3, we were going to have an increase in cases. And we also knew that we couldn't keep the economy stalled. People needed to make money. We needed to keep our economic engine running. And we're one of 9 organizations, CJ, that sit on the Premier's Economic Recovery Task Force. And we're very lucky to be one of those 9 in BC and receive those regular updates around economic, health and safety, well-being, and how we're going to push forward as a province. ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ BC ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਵੈਰੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਕੋਨਮੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ CEO ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਵ ਔਨ ਦੈਟ ਬੋਰਡ। ਸੋ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਨਾਓ ਅਨੀਤਾ, how we balance between safety, COVID-19, and opening up businesses. The banquet halls, the taxi industry, everybody is suffering. And there is a huge talk a couple of days ago in a press conference, the banquet hall people, because with the 50 people, they can't survive.
So where we draw the line? Well, that's an interesting question. You know, we had Dr. Bonnie Henry actually on the line with us at one of our meetings with the Premier, asking her to increase the number to 50, from 50 of a gathering to even 100. Quebec is 250 right now. But she said no. You know, she said that we do not know what the future holds. We need to contain this virus. And I've spoken with many of the banquet hall owners. They're members of the Board of Trade. Even at the onset of the pandemic in March, they have suffered greatly during this pandemic. WorkSafe BC, they've issued specific guidelines. We've all had to have these restart plans as part of our businesses because health and safety and the economy now are aligned, and they have to be aligned for the future of our city, of our province, of our nation. But unfortunately, we are holding the line at a gathering of 50. We've asked repeatedly to increase that. It even compromises the Board of Trade, where, as you know, we have over 100 different events of any kind. The hotels are suffering, like the Sheraton, the Civic Hotel, our golf courses. But we have to see how this fall unfolds with the flu and the cold virus concurrent with the COVID-19 virus. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ 50 ਤੋਂ 100 ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ the reason may be behind a science obviously and as you said health and safety goes hand in hand. So what is the Surrey Board of Trade's stand on this about all this issue having because you represent businesses and small businesses are hurting big time and my office is in Pyle Business Center and I see some of them are closing their shops because the rent is high and the customers are not coming. So where we draw the line? Well, in March, when the pandemic happened, you know, we also had to close our office. We invoked, you know, those ground zero principles and became that concierge of connections because small businesses are the driving engine of our economy. And so they needed connections to government, whether it was government supports, whether they needed advocacy, other types of connections. We know that there is going to be a percentage of small businesses that will not make it through. On average, 10 small businesses only have $10,000 in savings. Restaurants, for example, they live month to month, or they only have 1 month in terms of savings. So the whole business model for small businesses needs to evolve. It needs to innovate. It has offered us an opportunity, fast-tracked an opportunity for us to look forward. But it is a very challenging time for businesses. Nationally, you know, we are seeing businesses close. We're seeing retail shops, even in advance of the pandemic, close due to online sales, different shopping habits. So I think the future is scary and exciting at the same time. And what the future holds is uncertain. When someone says to the Premier, you need an economic recovery plan, and absolutely, there needs to be an economic recovery plan for our nation, for our province. But it needs to be agile, it needs to be flexible, and it's not going to be the same for everyone because we're all in different financial circumstances. ਸੋ ਮੈਂ ਅਨੀਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰਸ ਔਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਕੇਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟਸ ਅ ਸਕੇਰੀ ਟਾਈਮਸ ਬਟ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਏ Anita, it will be a new reality, I guess, because whenever the vaccine comes, I hope it will come sooner than later, and then we have some kind of, you know,
comfort that people can move on with life, but it will take quite a bit of time. Because now World Health Organization already starts saying that it might be 2 years. I think it's going to be more than that because remember, some people won't even take the vaccine when it comes out. I think we're already in the new economic reality, and we are going to need to be agile and flexible and adjust even month to month in the next 5 years. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀ ਥਿੰਕਸ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਇਵਨ ਲੌਂਗਰ ਮੇ ਬੀ even 5 years. So ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਗੀਆਂ so that's a kind of if you think about it, it's a pretty scary that CERB now they extended for 1 month, and how long even governments keep on forking out money as well. Well, they can't do that. We're forecasted to have $1 trillion in deficit. And so everyone is asking the question, how are we going to balance the books? Who's going to pay? And it's the business community that is concerned about that because businesses, we don't have a vote. And what is that taxation going to look like? So we're calling for a complete reform of Canada's tax system for it to be competitive for the business community and less administratively burdensome. And that is one of the pathways towards economic recovery. ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰੂਗੀ if we were thinking the timeline 2 to 5 years, and that's eventually end of the day it's a taxpayer's money. So it's the debt load if it increases provincially, federally and on the cities, and where the money will come from. I think, what each level of government needs to do is they need to work together, they need to invest in infrastructure, they need to create jobs. Any project that doesn't create jobs, they need to put it on ice. We are in a different economic environment where the projects that politicians felt were, nice to have, was it evidence-based to enhance livability? Really, we need to focus on items that are going to increase our tax base. That means new businesses, more infrastructure, enhancing our livability. That is what's going to make a difference to our economy. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਿਊ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ So in this issue, because obviously you represent the businesses of Surrey as a CEO, what are you hearing from your membership? Well, we're hearing for many of them, they are doing well, CJ, because in BC, and especially in Surrey, many of our businesses were able to still function. They were considered essential services. We have the greatest number of manufacturers in British Columbia, and they were contributing to moving goods locally, nationally, and internationally, and they're able to move across that U.S. border. Our development and construction industry still continues to thrive. We're building this downtown core from ground zero. That started a decade ago, and it's still progressing. There's so many exciting things to make Surrey an opportunity city. So, but there are members, like our restaurants, like our hotels, like our golf courses, Taxi industry, our smaller businesses, banquet halls, transportation industry, like taxis, ride sharing. They have been compromised. They need to and are finding new ways of doing business in accordance with WorkSafe BC guidelines. Things are very challenging. ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ restaurants, banquet halls, and so ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ I will talk about the taxi industry and ride sharing and there is a lot of conversation going on what is your take on Surrey Board of Trade because there is a lot of big call that open the boundaries so you know like if somebody takes a cab from Surrey and going downtown and coming empty is that make sense or what is your take as a Surrey Board of Trade Well, our position has always been to have a level playing field for both the taxi industry and the ride-sharing industry. We need to look at innovating both industries. So, for example, if you're deadheading from Vancouver to Surrey or either or way, vice you're versa. losing a portion of the business. But you know, there is you know, some taxi operators that feel that opening up the boundaries would be bad for their business. It would compromise their business, and others are seeing it as an opportunity for the future. So we're hoping, you know, that both groups can dialogue with one another and consider what is in the best interest of the consumer. So they should open boundaries? They should open up the boundaries. That's always been our position, to have that level playing field, especially when ride sharing was approved, and we were supportive of that, of Uber, companies like Uber and Lyft. You know, they had a regional boundary access, controversial, of course, in Surrey. But, you know, we always want to promote positive and diverse consumer choice and diverse business opportunities. ਸੋ ਮੈਂ ਅਨੀਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ Surrey Board of Trade ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਓ ਇਟਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ whether it's a Lyft, whether it's a Uber or it's a taxi industry and ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਟਰਮਸ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ viable for everybody. Exactly. Yeah. Yes. So, you know, we have been significant advocates of finding different ways to move people within our region. You know, Surrey and the South Fraser Economic Region, we have been starved of transportation investments. And so, you know, that's been an ongoing element of advocacy. It's the foundation of driving our economy. And you are on a regional transportation committee and you know extending that SkyTrain all the way to Langley eventually maybe Abbotsford but those kind of projects the public transportation versus the ride sharing situation have to work hand in hand with keeping environment in mind as well. There needs to be a variety of ingredients in the overall transportation recipe, CJ. And SkyTrain is only one element of that. Surrey in itself needs enhanced roadways, improvements on our roads, different ways to get around. You can fit the cities of Surrey, Vancouver, Richmond in our city limits right here in Surrey. And that means we need new and innovative transportation systems. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਂਗਲੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਲੱਭਣੇ ਪੜੇ ਆ ਰੋਡਸ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫॉर people to move from one place to another. Yes. And making it easy to do a business because if we look at the greater Vancouver, so we are very closely tied with each other. Somebody lives in a Chilliwack but they work in Surrey. Somebody lives in Surrey but they work in Vancouver.
But now, when you're looking at the millennial generation Yes. and Generation Z, they are looking for a value-based economy. So that means they want to live, learn, work, and play in a small area. So they want assets related to arts and culture, transportation, working, living, raising families. And that means there needs to be that transportation interconnectivity within our own city. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਯੰਗ ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੈਟ ਅਨੀਤਾ very closely now people are getting slowly used to working from home in a lot of services. So I think slowly in a lot of industries, IT is one of them, that more and more people will be working from home. Yes, and so you see in Vancouver, in the downtown core, many of the offices, many people have not returned, and many are not returning until 2021. So the whole remote working environment is good for some industries and not possible for some. But it is a new reality of working and productivity, but it also has challenges too. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਨੀਅਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਅਰ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਾਂ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਰਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਅੰਟਿਲ 2021 ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਹਬਰਮੈਨ CEO ਆਫ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਸ਼ੋਰਟਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ CEO ਆਫ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਅਨੀਤਾ ਹਬਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ we'll invite you again normally we take a phone calls but we have some system issues so next time probably we will be people can call us and ask you question directly and welcome back to CJ Sidhu show. So we talk about a bunch of issues. Let's switch a gear a little bit. And you guys, I mean, Surrey Board of Trade got a provincial funding for 400,000. Can you please tell our viewers what is that funding for? Well, congratulations first of all, and because the provincial government thought that it's a good organization to provide that funding. What is for? And how you're going to manage that money? Well, number one, the Surrey Board of Trade, we released Surrey's first ever workforce strategy up until 2029 in October of last year, and Surrey's first ever labor market, on-the-ground labor market study. And that was really important to the business community for future decisions. And so now as we have the pandemic, we need to be able to support our business community through a rapid response business center, which is what this funding is for. To really ensure that we are creating those one-to-one solutions for businesses, whether it's relating to workforce strategies, human capital, connections to training, whether it's supports, financial, whatever it is that they need, we are going to be driving the playbook for our business community. It is the first of its kind in British Columbia, and I know the nation is looking at what it is that we're doing. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 400,000 ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫॉर ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ one of a kind strategy and for Surrey for workforce, right? And the rapid response and ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ one-to-one solutions ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲਈ ਸੋ ਹਾਊ ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵਿਲ
prepare, or your process of preparing the guidelines, who will qualify, how they will qualify, what will be amount of money? Are you working on that, or you already have that? So that's in progress, and that'll be released actually towards the end of September. But we are already, the Rapid Response Business Center is already there through the Surrey Board of Trade. Other economic recovery projects will be announced in the coming months through the funding that we've received through the BC government. ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 400,000 ਮਿਲੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਐਂਡ ਆਫ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵਿਲ ਇਨਵਾਈਟ ਯੂ ਅਗੇਨ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ that how that will work. That will be nice for my viewers to know that what is happening. Can you tell us a little bit about what is a rapid response business model is? So it's actually a center. It's a center. Yes, so my staff have adjusted their work plans. So ABC Company can phone the Surrey Board of Trade if you have a question, if you're facing challenges as a business or even as a service organization, we will connect you to the right connections. Because of my role on the Premier's Economic Recovery Task Force, that we have a very unique value proposition in terms of connections, resources, getting what it is that you need. And we're not promising that we have a solution for everyone. Some are long-term solutions, like the banquet halls, for example. But, we're doing everything we can. $400,000 isn't a lot of money, but it's a start towards economic recovery. But every business has a different need. And we found that through the pandemic in March and April and May, where well into the night I was receiving calls from manufacturers, from different small businesses saying, I need help. Where do I go? And so that's what the Rapid Response Center is. You need help? Where do I go? You phone the Board of Trade in Surrey. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੀਟੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਮਾਡਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਜਗਲ ਅਰਾਊਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ, they don't have a time to do research or whatever. They pick up a phone, if they call Rapid Response Center that I want to do I want to do export. What are the format? What do we need to do to get to that point? That's what the plan is? That's one of the pieces. The second piece is on a monthly basis, we'll be creating Surrey Labour Market Intelligence reports. That means that the business community, by different industry sectors, this is not being done right now, will have a bit of a snapshot on how those industry sectors are doing, how many jobs have been lost, how many jobs have been gained. So there's a provincial piece related to that. There's a national piece related to that through Statistics Canada. But this is a Surrey labour market intelligence piece. And the third element is creating a playbook for business. So that means different assessments, different checklists, different ways that businesses can innovate. And how different industries can collaborate and work together and digitize. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ that's pretty exciting. The rapid response ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਮੋਰ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਪਲੇਬੁੱਕ, ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ balances where people need to get information. Actually with the information technology like this one will be very well connected on a IT basis. Either
through your website or in person or by the hub that people can click a button and they get that info? Is that It's going to be all of that because we find in Surrey that different people need different ways of getting information, and information, data, especially when you're planning for the future, month to month, is going to be so integral to success, and that's what we're providing. We are that hidden employee for businesses in order to drive success. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਉਸ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ one-on-one I hope this COVID will be over and then people will have to face meetings, and because we miss that, and that's how we interact, businesses interact. My practice as a financial planner, and so with this COVID now we're doing virtual meetings on Zoom and stuff. It's exciting because it's a new thing, but it's not the same. Eyeball to eyeball, the connection like we're talking. Yes. And I sometimes to have a virtual interviews, I don't get equally excited that person sitting next to me. So, when we opened our office on July 6th, when we reopened, it was amazing how many walk-in clients we immediately had. People wanted to do their business registrations and their trade documentation certifications in person. They missed doing that business. You miss that emotional connection and building that long-term relationship, and you can't get that any other way unless it is face-to-face. In the short term, we need to find different ways of doing things, physical distancing the way that we're doing right now. Yes. But in order to get new clients, that emotional connection, that sale is only made face-to-face. Yes. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਨੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਕਾਈਪ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। It's not the same as Anita sitting next to me and we can look at each other and ask the direct question about that. So it's a very vital in a lot of businesses, and she said that since they opened up on July 6th, a lot of people walked in because they have and sometimes, Anita, some people are very simple people. They are not up to speed on technology and they just feel more comfortable when they're talking to somebody. And that's what we find as well. Many of our clients require second language assistance, whether it's Hindi, Punjabi, Mandarin, and so we have those staff skill sets in order to serve clients through those languages. And they don't feel comfortable, for example, doing trade documentation online. They want to do it in person. But what I fear most is, the younger generation, where it is so important, and I've been saying this through our youth entrepreneurship program that we have at the Surrey Board of Trade, is you need to establish your relationships and your connections in person. It just can't be through a cell phone and now, either through Zoom or Microsoft Teams. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂਡਰਿਨ, ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਲੋਕੀ ਫੀਲ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਐਂਡ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਨ ਇਨ ਲੋਟ ਆਫ English as a second language, like you said. So how many languages you guys offer your services to your members? That's number one. It's 4. It's 4 languages. So Hindi, Punjabi, English, and Mandarin right now. French. And French, obviously. It's a bilingual country anyways. So that's important. Or sometimes your membership help them in the documentation as well? So we have an international trade center at the Surrey Board of Trade, and one of the services through that center is trade documentation. So if a country doesn't have a free trade agreement with Canada, specific
trade documentation is required. We have 7 of those services available, whether it's certificates of origin or other pieces. You can check out businessinsurrey.com for those pieces. And we have 30 different country relationships. So if you, for example, need to ship chickpeas. How many countries? 30. So if you need to ship chickpeas to a different country, we can make that connection through our connections. And we've been very successful at doing that through our trade center. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ 7 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ 30 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਕਪਲ ਆਫ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਜ਼ very near and dear to Surrey's issues. When I talk to mayor, I talk to other people on my show in an interview, is city police versus RCMP. So I had a young man representing the National Police Services Association from Baines, and he was talking about it's not a done deal yet. But on the other side, if we see in the papers, their board that strike, they already had a meeting on August 6th and they approved it. Surrey local police services. What are your, as a Surrey Board of Trade CEO, what is your take on that issue? Well, first of all, I'd like to say that public safety infrastructure matters to business because we need to know where our tax dollars are being spent. And this past fiscal year, many of our business classes, they face tax increases from 5.5% all the way to 150%. And public safety in the city, in terms of the transition, our position has been to keep the Surrey RCMP because there is no evidence that crime will be reduced. We need a holistic solution around public safety. It isn't about just changing the uniform. It's about mental health supports, youth supports. The whole process of this transition hasn't been transparent. It hasn't been accountable. And it's not a done deal. The province has said that they're watching this very closely. We have the largest policing agency of the RCMP within Canada. This transition is going to affect policing in every city in this nation. And we're a border city as well, and so how case files are going to be considered, the technology, the training, the recruitment. There are so many uncertain questions that have not been answered. So yes, a Surrey Police Board has been implemented, but their responsibility is to be accountable, transparent, to answer these questions to the public. And I know in my communication with the provincial government through the Ministry of Public Safety that there are specific checkboxes that need to be answered before the full transition goes through. And it's not going to happen overnight. It's not going to happen by spring of next year. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਸ RCMP ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the tax dollars are going high ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ how that will be created properly and ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧਦਾ ਆ ਸੋ ਦੇਅਰ ਸਟੈਂਡ ਐਜ਼ ਅ Surrey Board of Trade to keep the RCMP so that's their stand and because ਇਹਦੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਬੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ and actually I'm interviewing Mr. Wally Opal next week on Thursday so I will be asking same question because he was on the special committee to give a report on that so ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ and the biggest probably is the tax one because you don't get a federal funding of 10% that RCMP gets so now
in a COVID environment, how that will be passed on to the public in this difficult times. Well, definitely the pandemic has even heightened the challenges for this type of a transition. And earlier I mentioned to you, CJ, that any projects that don't create jobs need to be put on ice. We need to focus on economic recovery. We need to innovate. We need to focus on businesses. ਜਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ they didn't came up with the numbers what will be the dollar amount yet very clearly. So that will be eventually again taxpayers, property tax or taxes. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਲੋਕ ਜੌਬ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਡਨ ਡੀਲ ਯੈਟ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਆ. So we're talking about safety and public safety. Let's talk about a little bit of racism, because what happened in our neighbor United States is so very concerning. First this was George Floyd. There was riots all over America, and very, very saddening to see that. And there was a lot of demonstration happen in Canada. And now, a couple of days ago, this week, in Kenosha, Wisconsin, another young man, Jacob Blake, 29-year-old, shot 7 times at the back while his kids were in the car. It's a very, very concerning. And what do you think in our city of Surrey? What's happening there in a point of view of policing and racism? Well, I think in general in Canada there needs to be a recognition and acceptance. And we said this a couple months ago, that racism does exist in our nation. And there are systemic racism issues in all institutions. And in Ontario, in the federal cabinet minister's office, somebody got really aggressive with one of the staff members. And using a language that's not a very civil language in our society. Yeah, it's really unacceptable. I mean, not only related to Black Lives Matter or to gender diversity, but also to our First Nations people. We have the highest amount of urban Aboriginal population within our city as well. So there needs to be a significant, concerted, focused, strategic effort in all ways to counter racism. We're in a better place than the United States. Yes. And we have to also start with our kids in our education system. And that means educating our children about the past, because we don't want the past to be repeated. So all I'm saying is, we recognize that. Every single business needs to have an anti-racism policy, but it needs to be more than a policy. It needs to be actionable. It needs to be ongoing. It needs to be revisited. And, with the pandemic, it has shown us we're in this together. We're in this world together. And we rely on each other no matter what the color of our skin is. Yes, and ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇਕਬ ਬਲੇਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਇਟਸ ਵਧੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ. ਦੇ ਸੈਡ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਬੈਡ ਐਜ਼ USA, but we have a concern, we have a racism here too. So ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, not only policies but actionable item ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So anyways, it's 1 hour has gone very fast. It was very exciting and good conversation, Anita. First of all, thank you for coming on our show, and please your final views to our viewers. What do you want to address on behalf of Surrey Board of Trade?
Well, thank you, CJ, for having me on your show. And I just wanted to say to the viewers that despite the pandemic, Surrey is an opportunity city. The Surrey Board of Trade is here for the city as a city building institution. And I just want to say that we're all in this together. So thank you very much coming on my show, and we have like lot of topics that we can go on, but I will welcome you again once your format about that 400,000 provincial funding is ready. We will set up a time and have another conversation. Thank you and all the best to you. Keep up the good work. You're already doing a great job. So keep up the good work for City of Surrey. Thank you so much. Thank you. ਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਨੀਤਾ ਹਬਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ CEO ਆਫ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਥਰਸਡੇ 7 to 8 o'clock ਵੋਲੀ ਓਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ RCMP versus local police and he served on a bunch of committees and we will talk about that. So please tune in always. Provide your feedback ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਹੈਪੀ ਹੈਲਥੀ ਵੀਕਐਂਡ ਬੀ ਸੇਫ ਕੀਪ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ wear a mask as much as possible, don't go to the large crowds, and wash your hands regularly, sanitize the house and office environment, and stay happy and healthy because this is a long journey. Tanwad, Sat Sri Akal, Rab Rakh.